সুপ্রিম কোর্ট জুয়া খেলার জায়গা? এসএসসির নিয়োগ বিধি নিয়ে বঞ্চিতদের ভর্ৎসনা করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। বঞ্চিতদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ফিরদৌস শামীম। রাজ্যের হয়ে ছিলেন কপিল সিব্বল এবং এসএসসির হয়ে মামলা লড়ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে বড় জয় পেল রাজ্য। আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগের বিধিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছিল তা খারিজ করে দেওয়া হলো। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে যে এই মামলার কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই। কারণ হচ্ছে যে আদালত কোথাও বলেনি যে পুরনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগ বিধি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কমিশনের রয়েছে, জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আমরা দেখেছি যে 26,000 চাকরি বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নতুন নিয়োগের নোটিফিকেশন প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন, কিন্তু তাতে বেশ কিছু আপত্তি তুলে হাইকোর্টে যায় চাকরি প্রার্থীদের একটা বড় অংশ। তাদের মধ্যে যারা ওয়েটিং লিস্টে ছিলেন সেই প্রার্থীরাও ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত সকল মামলা খারিজ করে দিয়েছিল। আদালত জানিয়ে দিয়েছিল যে এসএসসির বিজ্ঞপ্তিতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এটা সত্য যে কমিশন এবং পর্ষদই বর্তমান অচলাবস্থার জন্য দায়ী, কিন্তু দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করা এখন লক্ষ্য। না হলে আগামী দিনে আরও জটিলতা তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ ডিভিশন বেঞ্চ নিয়োগের পক্ষে ছিল, এসএসসি যে পরীক্ষা নিতে চলেছে নতুন করে তার পক্ষে ছিল। এখন আমরা আজকে কি দেখলাম, কিছুক্ষণ আগে সুপ্রিম কোর্টে যে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছিল তার শুনানি হলো এবং সেখানে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার যে শুনানি হলো সেখানে মামলাকারীদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি কুমারের প্রশ্ন, আপনারা কারা, যোগ্য না অযোগ্য? অযোগ্যদের তো বার করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তার মন্তব্য, আমরা কোথাও বলিনি যে আগের বিধি মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের রায় দেখুন, আমরা বলেছি নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, কোনো বিধির কথা বলিনি। এসএসসি একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, এই অবস্থায় নিয়োগ নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার যে 2024 সালে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ 2016 সালের এসএসসির পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল। তার ফলে 25,735 জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে যায়। ওই বেঞ্চে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি কুমারও। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় তার মন্তব্য যে আদালত বিবেচনা করেই রায় দেয়। সে সময় প্রধান বিচারপতি রায় ঘোষণার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, আমি সেই রায়ের সঙ্গেও সহমত হয়েছিলাম। তারপর রায় ঘোষিত হয়েছে। দুঃখিত যে আপনাদের দাবি মানতে পারছি না। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে আদালত মনে করছে না, এমনই জানান বিচারপতি কুমার। তো বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের তরফে এই মামলা লড়েছিলেন, যেটা আগেই বললাম, বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সাম্প্রতিক সময়ের প্রচণ্ডভাবে হাইলাইটেড হওয়া আইনজীবী ফিরদৌস শামীম। রাজ্যের তরফে ছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং এসএসসির তরফে ছিলেন আইনজীবী কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে হাইকোর্টে যে বিষয়টা ঘটেছে এটা নিয়ে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা বলছে যে তাদের প্রতি অন্যায় হয়েছে। তারা সুপ্রিম কোর্টকেই দোষারোপ করছেন যে তাদের যারা আইনজীবী ছিলেন তাদেরকে পুরোটা বলতে দেওয়া হয়নি, তাদের কথা না শুনেই বিচারকরা নিজেদের রায় দিয়ে দিয়েছেন। এই রায় যেন আগে থেকেই স্ক্রিপ্টেড ছিল এমনটা অভিযোগ কিন্তু তারা তুলছেন। তো সরাসরি দেখে নিন আজকে সুপ্রিম কোর্টে কি ঘটেছে, দেখুন। Illegal procedure. That's when the order says that all untainted candidates and those disabled candidates would be. What more do you want? The difficulty is now, by virtue of the notification, they have added the new vacancies. That we are not going to go into. We never said that the rules will stand frozen. My lord, kindly see, not this court directed that they will not get any advantage of this. We did not say turn back the clock and start from there. Oh, your lordship had said that the only granted age relaxation to particular categories, I think the disabled candidates. MA application, lordship was categorical that no advantage would be given to them. Now they, by virtue of amendment of rules, 10 marks is given benefit to them. We are not going to say that. Where have we said that we have frozen the rules or? Yes, yes. Kindly come to the conclusion, page 506. It's not judgment which is at pilot. Come to the operative portion. Yes. Conclusion. Yes, operative portion of my letter. Where have we said anything that helps you? 46, kindly come to that. Para 46. Yes. The last question relates to the relief and whether it requires any modification. We find no valid ground or reason to interfere with the direction of the High Court
that the services of tainted candidates who were appointed must be terminated, and they should be required to refund any salaries, payment tips. Since their appointments were the result of fraud, this amounts to cheating. Therefore, we see no justification to alter this direction. Then second, for candidates not specifically found to be tainted, the entire selection process has been rightly declared null and void due to the egregious violation of illegalities which violated Article 14 and 16. As such, the appointments of these candidates are cancelled. However, candidates who are already employed need not be asked to refund or restitute the payments made to them. However, their services will be terminated. Furthermore, no candidate can be appointed once the entire examination process and the results have been declared void. Then, 47 may not be relevant. and we come to Lord 48 and 49. 49 is very important. The disabled candidates mentioned in the previous paragraph will be allowed to participate in the first selection process if required with age relaxation and other concessions, similarly other candidates like us. So not specifically tainted. And not specifically tainted is also eligible to participate with appropriate age relaxation. In our opinion, such a direction will be fair and just. Then they file an application, MA application. And this court was kind enough to pass an order in the MA application. Kindly try to Those who are working would continue to work till the end of the year. And then again, kindly come to me, Lord, the order passed by this court. Which order? That at page 426. The state government, the applicant 26. 426. Give me a second. Yes. But the advertisement for fresh recruitment to the aforesaid posts. Therefore, the Supreme Court was very categorical. There should advertisement for the posts which are declared to be of nullity by the judgment. Therefore, they can alter it. Shall be published before 31st May. Then, without the entire recruitment process, then kindly without skip over, we clarify after paragraph 4. This order shall not be read as a conferring any special right or advantage on the aforesaid teachers in so far as the fresh recruitment process is concerned. Now, by of a sub-rule, sub-legislation rule, they have really tampered with this order. Kindly, Where have we said anything about what kind of rules should be applied? We said the fresh recruitment process. recruitment without Obviously, the Service Commission is entitled, the authorities concerned are entitled to any excuse. have a higher standard if they choose to. How can you say, no, the standard should remain static for all times to come? But that was bothered about the standard. We are all This is, if they We cannot- post a new condition, that's obviously to see that they have better standards. not get the advantage of 10 marks additional. No. We have not said anything on this. My lord was kind enough to say that they will not get the advantage of that. Now, Who would not take advantage? the teachers whose services are terminated. That the Service Commission should not take advantage. No. This order shall not be read as conferring on the aforesaid teachers. So, How are you twisting it around to apply it to the? you will not allow me. By making rules, they are giving advantage to those teachers. No. How are they giving advantage? Just How will you know how they will fare in the exam? this additional 10 marks for teaching experience, which was never there. Kindly turn to the page. They're not inclined to entertain this. Kindly, This process, I think, needs to go on. This amount of litigation which is going on, the court, if this will go on endlessly. just one second. The court directs that there should not be advantage to teachers. Now, the court says, They will not take advantage. We never said don't give advantage to the teachers. We said the teachers will not take any advantage. no, they will not get advantage, but they are getting the advantage. By rules, kindly see, by rules, they say now the additional 10 marks. It should be kindly turned to 46 We are marks. not going to. Kindly have a look at it. Otherwise, Sorry, comes. this kindly will not have, kindly